Morning, Andy. So, in our previous class, we discussed about our fourth unit, shafts, keys, and couplings. Now, let us discuss about our last unit, Unit 5. So, in this unit, we are going to learn about a special type of machine element called as springs, and we are going to design these springs. So, what are the topics you have as per our syllabus are classification, and you are going to learn about certain spring materials, design of helical springs. So అందులోని you have compression springs and extension springs. రెండుటికి సంబంధించి డిజైన్ ఏం చేంజ్ ఉండదమ్మా. సో both for compression and extension helical springs the design remains same. Helical torsion springs, or we can also call them as torsion springs. లీవ్ స్ప్రింగ్స్, దీనినే లామినేటెడ్ స్ప్రింగ్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ దాకా మనకి స్ప్రింగ్స్కి సంబంధించిన కొన్నిటి డిజైన్ నేర్చుకుంటాం. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్స్. హౌ స్ప్రింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బిహేవ్ వెన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఇట్. సర్జ్ ఇన్ స్ప్రింగ్స్, సర్జ్ అంటే ఏంటి, నిప్పింగ్ అంటే ఏంటి, షార్ట్ పిన్నింగ్ అంటే ఏంటి, ఎలా చేస్తాము, వీటి వల్ల యూజెస్ ఏంటి అవి చూస్తాం. సర్జ్, నిప్పింగ్ అండ్ షార్ట్ పిన్నింగ్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ టెక్నిక్స్ యూజ్డ్ టు improve the performance of the spring. Okay, so let us start by discussing about the introduction to the springs. So it is an elastic machine element which is going to deflect when forces are being applied. However, when we withdraw those forces, this particular element will return back to a original shape. Okay, it is something like your rubber, elastic rubber. So I hope you are familiar with that. What are the main functions of the springs? So main function ఏంటి అంటే ఇదేనండి. It is used to absorb shock and vibrations. It is used to store the energy store చేసుకోవడానికి. It can be used as a device to measure the magnitude of force, and it can also be used as a device to apply the force and control the motion of a system. Okay, so those are some of the important functions related to the springs. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దాం అంటే క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్స్. సో హియర్ he will explain why springs are being used. సో ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ది త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్: compression, extension, torsion. So it is a device which changes its shape when external force is applied and come back to the original shape when forces are removed. సో దీన్ని మనం హెలికల్ స్ప్రింగ్ అని అంటామండి. సో మోస్ట్ కామన్గా యూస్ చేసే స్ప్రింగ్ ఇది. సో లుక్ ఎట్ ది అప్లికేషన్స్. ఆటోమొబైల్ డోర్స్లోని, ఇండస్ట్రీస్లో హెవీ డ్యూటీ డోర్స్ దగ్గర, డోర్ హింజెస్ దగ్గర యూస్ చేస్తారు. సో లుక్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ స్ప్రింగ్. సో ఎక్స్టెన్షన్ స్ప్రింగ్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ముందు వెనక కూడా కాయిల్డ్ వైర్స్ ఉన్నాయి, సంథింగ్ లైక్ ఎస్ హుక్స్. సో ఎక్సర్సైజ్ ఎక్విప్మెంట్స్లో మీకు ఇవి కనిపించవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కోనికల్ స్ప్రింగ్. సో కింద చూడండి, కోనికల్ స్ప్రింగ్కి కింద పోర్షన్లోని డయామీటర్ పెద్దది ఉండి టాప్ పోర్షన్లో డయామీటర్ చిన్నది ఉంది, వైస్ వర్సా. సో వీటిని ఎక్కడికి వాడతారు అంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఇన్ పుష్ బటన్స్. ఓకే,
The fourth type of the helical spring is torsional spring. సో ఇది మనం డోర్ హింజెస్లో ఇన్ పర్టికులర్గా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపోజ్ ది యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్. Okay, this is the fourth type of the spring. Next one, spiral spring. సో ఇప్పటిదాకా మీరు చూసినవన్నీ హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ సర్క్యులర్ ఇన్ షేప్. కానీ ఈ స్పైరల్ స్ప్రింగ్కి క్రాస్ సెక్షన్ ఎలా ఉంది అంటే రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంటుంది. డిస్క్ స్ప్రింగ్. సో ఎక్కడైతే మనం షాక్ని అబ్జార్బ్ చేద్దాం అనుకుంటామో, ఇంపాక్ట్ లోడ్స్ పడతాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము, ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ disc spring is supposed to be used. It can absorb vibration, shock, etc. These are called as leaf springs. These are heavy duty springs which are particularly used to absorb the impact loads on your automobile. సో పెద్ద ఆటోమొబైల్స్లో, ట్రక్స్లోని లేకపోతే లారీస్లోని మీరు చూసుంటారు, వాటిల్లో మనం యూజ్ చేస్తామండి ఇవి. ది లాస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ స్ప్రింగ్. ఒక సర్క్యులర్ షేప్ వచ్చేలాగా ఈ స్ప్రింగ్ని తయారు చేస్తాం. సో ఎక్కడైతే మనం సీల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఒక ఓపెన్ కంటైనర్ లాంటివి, అలాంటి లొకేషన్స్లోని ఈ లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ని యూజ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ స్ప్రింగ్స్. ఓకే, సో హెలికల్ స్ప్రింగ్ గురించి చూద్దాం. యాజ్ పర్ యువర్ సిలబస్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ హెలికల్ స్ప్రింగ్ అండ్ లీవ్ స్ప్రింగ్. ఫస్ట్ హెలికల్ స్ప్రింగ్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ సెలైన్ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో యూజువలీ హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షనల్ వైర్. సో ఒక సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షనల్గా ఉన్న వైర్ని తీసుకుని దాన్ని వూండ్ చేస్తే, అంటే వూండింగ్ అంటే ఇలా చుడితే అలా వచ్చేదే మన హెలికల్ స్ప్రింగ్. ఓకే, సో మనకి హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, కంప్రెషన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ కాయిల్ స్ప్రింగ్స్, ఓపెన్ కాయిల్ స్ప్రింగ్స్. ఏంటి సార్ ఈ క్లోజ్డ్ కాయిల్ స్ప్రింగ్స్ అంటే? ఓపెన్ కాయిల్డ్ స్ప్రింగ్స్ మీన్స్ on one side we are opening it. Closed coiled springs means we are closing both the sides by means of some other element. Okay, so another classification is compression and expansion springs. This is the brief classification of your helical spring. So let us see the advantages. Manufacturing is very easy, cost is less, highly reliable, and deflection is directly proportional to force. సో నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తావో అంత డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. ఫోర్స్ని రిలీజ్ చేయగానే అది ఒరిజినల్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ది అదర్ వన్ ఈజ్ టార్షన్ స్ప్రింగ్. సో వెనెవర్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ రొటేషనల్ ఫోర్సెస్, such is called as a helical torsional spring. సో టార్క్ని రెసిస్ట్ చేయడానికి ఇన్ పర్టికులర్గా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. డోర్ హింజెస్లోని, లాక్స్లోని, ఇలాంటి చోట మనం దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ సిగ్మా బి. సో అక్కడ చూడండి, స్ప్రింగ్ అనేది టార్షనల్ ఫోర్సెస్కి, కానీ వైర్ అనేది బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది. ది టోటల్ హెలికల్ టార్షనల్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు టార్షనల్ మూమెంట్. టార్షనల్ మూమెంట్ వచ్చింది అంటే షియర్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి. హౌఎవర్
ఆ వైర్ ఉంది చూసారా, వైర్ని చుడితే వచ్చేదాన్ని మనం స్ప్రింగ్ అని అంటాం. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అనేది టార్షనల్ స్ట్రెస్సెస్కి డెవలప్ అవుతున్నది, కానీ వైర్ అనేది బెండింగ్ స్ట్రెస్కి డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది నోట్ వర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంతే. Let us look at the important terminology related to these helical springs. Usually helical springs are being subjected to compressive forces. వాటి మీద కంప్రెసివ్ ఫోర్సులు అప్లై అవుతుంటే అవి చేసేది ఏంటంటే టెన్జైల్ ఫోర్స్ని డెవలప్ చేస్తాయి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ బైక్స్లో యూజ్ చేసేవి మనం హెలికల్ స్ప్రింగ్సే. మనం కూర్చోగానే వాటి మీద కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ పడుతుంది. సడన్గా ఏదైనా బంప్ వచ్చింది అన్న కంప్రెసివ్ ఫోర్సే పడుతుంది. ఇట్ షుడ్ అబ్జార్బ్ దట్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఎనర్జీ టు అస్. మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. సో మెయిన్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి? డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్, ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది కాయిల్ స్ప్రింగ్, outer diameter of the spring, mean diameter of the spring. ఓకే, సో ఇక్కడ స్మాల్ డి, క్యాపిటల్ డి రెండు ఇంపార్టెంట్ అండి. స్మాల్ డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్. ఏ వైర్ని మనం రౌండ్గా చేస్తే స్ప్రింగ్ వస్తుందో ఆ వైర్ తాలూకు డయామీటర్ అది. క్యాపిటల్ డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది టూ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్. సో టెర్మినాలజీ చూడండి. స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్, it is the ratio of diameter of the spring to the diameter of the wire. సాలిడ్ లెంత్, ఇప్పుడు ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాను అన్న, దాన్ని ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఆ స్ప్రింగ్లో ఉండే అన్ని కాయిల్స్ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆ స్ప్రింగ్కి ఉండే లెంత్ ఎంత ఉంటుందో దాన్నే సాలిడ్ లెంత్ అని అంటారు. లుక్ హియర్, అంటే అందులో ఉండే ఒక్కొక్క కాయిల్ నెక్స్ట్ కాయిల్తో టచ్ అయిపోతుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడే దాన్ని సాలిడ్ లెంత్ అని అంటారు. సో ది సాలిడ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n represents number of coils that multiplied by the diameter of the wire. ఓకే, వైర్ డయామీటర్ చూడండి ఎలా వచ్చింది సార్ ఇదంటే, ఇందులో ఎన్ని కాయిల్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క కాయిల్ తాలూకా హైట్ ఎంత? దిస్ ఈజ్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్. సో మీరు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ నేను చేసింది. సో ఎన్ని కాయిల్స్ ఉన్నాయి? ఓ 10 కాయిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 10 విల్ బి ది లెంత్ ఆఫ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ది బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్. సో n into small d will be the length or solid length of your spring. The next one is compressed length. సో కంప్రెస్డ్ లెంత్ అంటే ప్రతిసారి ఆ కాయిల్స్ అతుక్కుపోవు కదా ఒకదానికొకటి. మనం యూజువల్గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం అంతే తప్ప అలా అతుక్కుపోయేంత ఫోర్స్ మనం ఎప్పుడు అప్లై చేయం కదా. సో వెన్ సమ్ magnitude of force is being applied on it, creating a small deflection to your spring, then when we measure the length of the spring, the obtained length is called as a compressive length. సో ఇక్కడ చూడండి, సో I am initially using some force, some magnitude of force to create a small deflection called delta. Okay, then the length of the spring is called as a compressed length. LA represents the compressed length. కంప్రెస్ అయిన స్ప్రింగ్ తాలూకు లెంత్ని కంప్రెస్డ్ లెంత్ అని అంటాం అంతే. సో కంప్రెస్డ్ లెంత్ ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఒక కాయిల్కి రెండో కాయిల్కి మధ్యన కొంచెం గ్యాప్ ఉంది. సాలిడ్ లెంత్ అనేటప్పుడు ఏమవుతాయి? ఈ గ్యాపే ఉండదు, జీరో ఆ గ్యాప్.
అది తేడా సాలిడ్ లెంత్కి కంప్రెస్డ్ లెంత్కి. సో టోటల్ గ్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ minus 1 into గ్యాప్ బిట్వీన్ ది కాయిల్స్. సో మొత్తం గ్యాప్ ఎంత అంటే అది. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ది టోటల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ది కాయిల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ స్ప్రింగ్. n-1 ఎందుకు చేశారంటే పై దాన్ని కింద దాన్ని వదిలేసాం మనం, అందుకని. సో తర్వాత చూడండి ఫ్రీ లెంత్. ఫ్రీ లెంత్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఫోర్స్ ఏమీ నీ స్ప్రింగ్ మీద అప్లై చేయకపోతే ఆ స్ప్రింగ్ తాలూకు లెంత్ నేను మనం ఫ్రీ లెంత్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై జీరో లోడ్ ఆన్ యువర్ స్ప్రింగ్, ఏమీ అప్లై చేయట్లేదు. సో దెన్ ది టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఫ్రీ లెంత్. సో ఫ్రీ లెంత్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ది సమ్మేషన్ ఆఫ్ ది డిఫ్లెక్షన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ యువర్ కంప్రెస్డ్ స్ప్రింగ్, అలా రాయొచ్చు. ఓకే. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పిచ్ ఆఫ్ ది కాయిల్. సో పిచ్ ఆఫ్ ది కాయిల్ అంటే అక్కడ చూడండి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ అడ్జసెంట్ కాయిల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పిచ్ ఆఫ్ ది కాయిల్. పిచ్ ఆఫ్ ది కాయిల్ అంటే టోటల్ లెంత్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ -1. -1 ఎందుకు చేసామంటే పై కింద వదిలేసాం అందుకని. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ రిలేటెడ్ టు యువర్ హెలికల్ స్ప్రింగ్స్. క్లియర్? సో ఇది చూడండి అమ్మా, ఫ్రీ లెంత్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, కంప్రెస్డ్ లెంత్ అంటే ఇది, సాలిడ్ లెంత్ అంటే అది. So okay, are we clear now? Understood how we had discussed about the parameters and terminology? So active and inactive coils, ఇది ఒక్కటి చూద్దాం. So active coils supports the action of the spring. Inactive coils do not contribute any kind of action for the spring. So number of inactive coils ante total number of coils minus number of active coils. I hope it is self-explanatory. Okay. So these are the important terminology related to your helical springs. So ఈ రోజు క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే, we had looked at the syllabus of the 5th unit, classification of the springs, classification of the helical springs, and a certain terminology related to it. Okay, thank you అండి.